uh, a new lesson for you, and we know this. අපි දන්න දෙයක්. Pronouncing regular past tense verbs. Pronouncing regular past tense verbs. Now children, you have learned this. ඔයාලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. A verb has two forms. ක්‍රියාපදයකට තියෙනවා අතීත කාලයට ගොඩ නැගීම අනුව කොටස් දෙකක්. One is regular. The other is irregular. Now we are not going to talk about the irregular verbs. Irregular verbs කියලා කියන්නේ වඩන්නවනේ මතකයිනේ. We have taken them for dictation. If you take go, the past tense is went. The past participle is gone. Go, went, gone. So three different words, and we call them irregular. We usually take them for dictation. The list of irregular. There aren't many, but this is not about irregular verbs. The other words, the verbs which take d, ed or ed to make the past tense and the past participle. පැහැදිලිද? d, id, ed රැගෙන ක්‍රියාපදයක් අතීත කාලයට හැදෙන වචන past participle හැදෙන වචන වලට අපි කියනවා irregular verbs කියලා. සමහර ක්‍රියාපද ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ past tense අතීත කාලයට හැරෙන්නේ, එහෙම නැත්නම් past participle වෙන්නේ ed, id, d අරගෙන නෙමෙයි. එයාලටම එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. That was what I told you. Go කියලා ගත්තාම එයාගේ past tense එක went. එයාගේ past participle එක gone. අතීත කාලයේ went. Run past tense එක ran. Past participle එක ආයසරයක් run. Come past tense came. Past participle එක again come came come. See past tense එක saw. Participle seen. But if you take a verb like cut, all the three same. Cut, cut, cut. They are called irregular verbs. ඒවට අපි කියන්නේ irregular verbs කියලා. අපි lesson එකට don't drag them here. ඒවා මෙතෙන් ඇදලා ගන්න එපා. Our lesson is based on the other verbs. තව ක්‍රියාපද විශේෂයක් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ අතීත කාලයේ d අකුර එකතු කරලා id එකතු කරලා ed එකතු කරලා හදාගන්න. මේ තුන්වෙනිය past participle එකත් ඒකමයි. ආන්නේ වචන ගැන තමයි අපේ පාඩම තියෙන්නේ. And not about the past form. අපි ඒවේ අතීත කාලයේ හදාගන්න හැටි නෙමෙයි මෙතනදී කරන්නේ. How these words are pronounced properly. මේ වචන නිවැරදිව ශබ්ද කරගන්නේ කොහොමද කියන එකයි අපි මෙතනදී බලන්නේ. So most of us, when we pronounce these words, we don't pronounce them properly. අපි මේවා නිවැරදිව ශබ්ද කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් this will be a very, very useful lesson to you for speaking, for correct pronunciation. කතා කරන්න, නිවැරදිව ඉංග්‍රීසි වචන භාවිතා කරන්න, උච්චාරණය කරන්න මේ ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වේවි. Now, these are some regular verbs. Play and play, like and like, push and push, cry, cry, want and want. Okay. Now remember, there are two sounds. There are two sounds. Where does a sound start? මේ ශබ්දයක් අපේ බොඩි එකේ කොතනද start වෙන්නේ? Here. Inside here. මෙන්න මෙතන. There is something called the voice box. කටහඬ තියෙන කටහඬ නැකුත් කරන, you learn it for science. මෙන්න මෙතන තැනක් තියෙනවා. In the throat. උගුරේ. ඔන්න ඔතනින් තමයි මේ හඬ පිට වෙන්න අපිට තව දිව එහෙමත් උදව් වෙනවා. මෙතනින් තමයි මේ සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් ඒ අනුව there are two types of sounds. ශබ්ද වර්ග දෙකයි. One is voiceless, හඬක් නැහැ. Voiceless. Voiced sounds. ඒ කියන්නේ තදින් ශබ්දය පිට වෙන වචන. Voiceless. දැන් අපි ගත්තාම p කියන එක උගුරෙන් නෙමෙයි එන්නේ. අනිත් ඒවා උගුරෙන් එන්නේ. b කිව්වහම අපිට දැනෙනවා මේ කම්පනයක්. ඒක උගුරේ කම්පනයක් දැනෙනවා. ආන් ඒ නිසා ඒවට අපි කියනවා voice sound එකක් කියලා. voiceless කියන්නේ උගුරෙන් ශබ්දය පිට වෙන්නේ නැතුව ඉස්සරහින් එනවා. දැන් f කිව්වහම තොල් වලින් එන්නේ. t කිව්වහම දිව හරියෙන් එන්නේ. s කිව්වහම දිවේ කෙළවරෙන් එන්නේ.
මෙතන ච කිව්වහම තල්ල ගෑවෙනවා. මෙතන ක කිව්වම මේ හරිය. ත කිව්වහම දිව. But if you take these sounds b, v, d, z, j, g, ද මෙන්න මේවයේ ශබ්දය ඇතුලෙන් එන්නේ උගුරෙන් එන්නේ. එනේ අනුව තමයි මේ ශබ්ද දෙක තියෙන්නේ. pronounced කරන හැටි. අපි බලමු මේක වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. එහෙමනම් මේ අනුව there is something here. මේ අනුව යමක් තියෙනවා මෙතන. If the base verb end in t and d ක්‍රියාපදය t මේ අර මම කියපු දේ පදනම් වෙලා තමයි මේ සිද්ධිය සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාලගේ verb එක base verb එක ඔයා ළඟ තියෙන t වලින් හරි d වලින් හරි pronounce වෙනවා නම් ඉවර වෙනවා නම් end වෙනවා නම් වචනේ pronounce කරන්නේ id කියලා. එහෙම නැත්නම් ed කියලා. දෙකම හරි. id කියලා මෙතන මම දාලා නැහැ ed කියලා. Now for example this is want. මේ ක්‍රියාපදේ ඉවර වෙන්නේ t අකුරෙන්. t අකුරෙන්. මේ වචනේ ඉවර වෙන්නේ t අකුරෙන්. එහෙනම් අපි මෙයා pronounce කරන්නේ wanted, ed, or wanted. Wanted is also accepted, but very often people when they speak they pronounce these words as ed, pallehata. Want, wanted, end, ended. It's very easy to pronounce. Ehemana this is what you have to learn, memorize. Mataka tiyaganna. Verbs ending in t and d pronounce the ed. t අකුරෙන් d අකුරෙන් ඉවර වෙන regular verbs වල මේ ed ශබ්ද කරන්නේ in other words ed ශබ්ද කරන්නේ id කියලා. එහෙම නැත්නම් මම මෙතන ලියලා නැති වුණාට ed කියලා. අපි ගොඩක් වෙලාවට මෙයාව තමයි පෙන්නන්නේ. නමුත් අපි ශබ්ද කරන්නේ ed කියලා. මෙයා id කියලා ශබ්ද කළත් හරියි. If the base verb ends in these sounds කිසියම් ක්‍රියාපදයක් මෙන්න මේවයෙන් ඉවර වෙනවා නම් p, f, s, p, f, s, or sh, ch, k, pa, f, s, sa, sh, sa, ch, k. මතක තියාගත්තා නම් හරි. You can remember like that. What are they? p, f, s, pa, f, s, p, f, s. Then this is this sign, this symbol represent sh, 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 and this symbol represent ch, like here, ch, and this is k. P, f, s, sha, ch, k. P, f, s, sa, ch, k. මෙන්න මේ විදියට ඉවර වෙනවා නම් the last the this is pronounced as t. මෙයා ශබ්ද කරන්නේ ed එක ශබ්ද කරන්නේ t කියලා. Look at this. Hope. Now this is hoped, not hoped. අපි d කියලා කියන්නේ නැහැ. Pronounce this with t. Hop, hopped, laugh, laughed, t. Pass, passed, wash, washed, and watch, watched, like, liked. Okay, can you remember what I told you, what I explained you once again? මතකද මං කියලා දුන්න දේ නැවත සැරයක් අපි බලමු. එතකොට මොකක්ද අපි ඉගෙන ගත්තේ? අලුත් දෙයක්, අලුත් කතාවක්. මෙච්චර කාලයක් අපි වැඩි හිතපු නැති තැනක්. regular verb එකක් අපි කෙටියෙන්ම කියනවා නම් ක්‍රියාපද වර්ග දෙකයි. ඒකේ අපේ කතාව තියෙන්නේ regular verbs ගැන. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදයක් d ed id එකතු වෙලා අතීත කාලයට ගොඩ නැගෙන ක්‍රියාපද. මෙන්න මේ ක්‍රියාපද ශබ්ද කරන ක්‍රම තමයි අපි ඉගෙන ගන්න පාඩමේ. එතකොට අපි ඉගෙන ගත්තා if a verb ends in t and d, t වලින් d වලින් verb එකක් end වෙනවා නම් right 1 minute there.
Okay, let's start again. එතකොට ට වලින් ඩ වලින් ඉවර වෙනවා නම් you have to pronounce them as id. නේ? Want, want it. or ed. මම කියන්නේ අමුතුයි වගේ නම් id කියලා කියන එක අමුතුයි නම් අපි ඒක ed එකෙන් ශබ්ද කරා නම් හරි. wanted, ended. ඊළඟට මේ sounds ටික මතක තියාගන්න කිව්වා. මම මගේ ටියුට් එකේ දීලා තියෙනවා. memorize දෙන්න. මතක තියාගන්න. මේ වගේ ඒවා දැකපුවාම එහෙම කියවන්න. first. This is sh, ch, k. And I have given you the examples here. And they are pronounced as ට. ed එක එවැනි වචනවල එවැනි ශබ්දවලින් ඉවර වෙන වචනයක ක්‍රියාපදයක ed එක ශබ්ද කරන්නේ ට ශබ්දයෙනි. හේතුව language is for speaking. හේතුව භාෂාව තියෙන්නේ කතා කරන්න. නැත්තම් මිනිස්සුන්ගේ පපුවට හරි අමාරුයි මේ වචන සම්පූර්ණයෙන් d වලින් කතා කළා නම් කියවලා බලන්න පුළුවන්. දැන් ගෙදරින් ඉන්නේ හයියෙන් hoped, very difficult to pronounce. If you pronounce 10 of them, even 10ක් pronounce කළොත් you will die. මැරෙන්න පුළුවන්. Laughed, paused, wrong. watched, like. But pronounce them this way. නමුත් ඒවා ශබ්ද කළා ඔයාලම බලන්නට පොඩක් ටෙස්ට් කළා. hopped, very easy. හරි ලස්සනට කියවෙනවා. ඇඟට මහන්සියක් නැහැ. laughed, passed, watched, liked. You understand it now? Is it clear? Right? Next. All other sounds. ඒ කිව්වේ all other sounds කියලා කිව්වේ අර මම මුලින් කිව්ව ට වලින් ඩ වලින් නිවර නොවන. purpose, ශාචක වලින් නිවර නොවන. Okay? ට ඩ නොවන. මේවයින් ශබ්ද නොවන. සියලුම වචන බය නැතුව අපිට පුරුදු විදිහට ඩ වලින් ශබ්ද කරන්න පුළුවන්. දැන් අපිට පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට මේකට මහන්සියක් නැහැනේ. It's not, you don't feel tired to pronounce this as the, played. අපිට මේ word එක ශබ්ද කරන්න ට වත් අර ed වත් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. නිකම් අපිට pronounce වෙනවා. played. අපිට කියන්න played කියන්න ඕනේ, played කියන්න ඕනේ නේ. wrong. එහෙනම් ආයසරයක් උඩට අරන් ගියාම මේක හරි වැදගත්. ට ඩ මෙන්න මේවයින් නිවර වන. මේ ශබ්ද වලින් නිවර වන. ශබ්ද හැර, වචන හැර, verbs හැර අන්සියල්ල ඩ වලින් නිවර කරනවා. Right? Once again. Here. ට ඩ and pers, sh, ch, k. Played, allowed, begged. Right? It's very easy. When the following ed words are used as adjectives, these are children, don't worry about them. You are going to ගොඩාක් හිතන්න එපා. These are exceptions. Exceptions කියලා කියන්නේ විශේෂ අවස්ථා. ඒවා ඔයාලට නිතර වෙන දේවල් නෙමෙයි. මෙන්න මේ වගේ වචන past tense participle උනාට මේවෙන් pronounce කරනකොට බය අපි මේ විදිහට ගන්නවා. id කියලාත් ගන්නවා. අර ඒ කියන්නේ ed කියන විදිහට ශබ්ද කරනවා. ගැටලුවක් නැහැ. මේක එතකොට blessed නෙමෙයි කියන්නේ. blessed. මෙයා learned නෙමෙයි. learned. dogged. wretched කියලා අපි ශබ්ද කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ගොඩක් නෑ අපිට භාෂාවේ. බොහොම ටිකයි තියෙන්නේ. right? දැන් මේවා exceptions. right? Next, go to the next one. Put the following verbs into the correct column. This is column. තීරුව. Add more. තව පුළුවන් නම් එකතු කරන්න. Turn them into past tense. මේවා අතීත කාලයට ගොඩනගන්න. right? එහෙනම් අර අපි ඉගෙන ගත්ත විදිහට මේ ගැළපෙන තීරුවේ මෙයාලා past tense කරලා ලියන්න වෙන විදිහකින් කියනවා නම්. right? දැන් මම ලියන්න ගියොත් ඔක්කොම ලියවෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලා ලියන්න. පැහැදිලිනේ? එතකොට දැන් ඔයාලා දන්නවා පාෆස ශචක වුණොත් කොහොමද ඉවර වෙන්නේ කියලා. ඒගොල්ලොන්ට අයිති වෙන කට්ටිය කවුද මෙතන? එයාව past tense කරලා ලියන්න. ඊළඟට
ඩ වලින් ඉවර වෙන කට්ටිය මෙතන ලියන්න past tense කරලා ලියන්න. තවත් ඔයාලට පුළුවන් නම් අතින් දාලා වචන ටිකක් මෙතන ලියන්න. That is the activity, right? Okay. I will give you some time and it's up to you to now complete the work. බලන්න දැන් මෙන්න මෙයා මම ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට අහු වෙනවා වැඩේ. ඔයාලා තමයි මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරලා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙයා මෙතෙන්දද මම ලියන්නේ මෙතෙන්දද ලියන්නේ. right? එහෙම නැත්තම් වෙන මොන පැත්තකටද යන්නේ? මෙයාටත් අයිති නැති, මෙයාටත් අයිති නැති ඒවා ඉන්නවනේ. එහෙම කිව්වනේ අපි. එහෙම දෙයක් තියෙනවා නම් එයා කොහෙන්ද ලියන්නේ? මෙයාලගෙන් එනවා නම් එහෙමයි, මෙයාලගෙන් එනවා නම් එහෙමයි. think. It's very good activity. තමන්ම මේවා ප්‍රොනවුන්ස් කරගන්න ඕනේ. තමන්මයි මේවා ප්‍රොනවුන්ස් කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක then only you understand it. If I pronounce then you get the sound. එතකොට you get that this sound. ඔයාලට එතකොට මේ sound එක අහු වෙනවා. right. Now for example අපි ගමු මම ලියන්න නැතුව ගන්නම් guess කියන වචනේ. If you take guess කිව්වහම ප්‍රොනවුන්ස් වෙන්නේ සර් එකෙන්. ඒ කියන්නේ මේ මෙයාගෙන් යන එකක් නේ. මෙයාගෙන් යන එකක් නම් එතකොට මෙයා මේ වචනේ ලියවෙන්න ඕනේ මේ තීරුවේ. ඊට පස්සේ එයා එතකොට අයිති වෙන්නේ මේ විදිහේ වචන. මේ විදිහේ එකක් කියලා කිව්වේ. මොන විදිහටද මෙයාලා ශබ්ද උනේ? ඒ කියන්නේ එයා යන්න ඕනේ මේ විදිහට. මේ ගොඩට. මේ වෙන්න ආපු එකක්. එහෙනම් එයා මේ තීරුවේ ආවා කියන්නේ මෙයා ට වලින් ශබ්ද වෙන එක. right? එතකොට මෙයා ට වලින් එන්නේ guest කියලා අපි කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට. එහෙනම් ඔයා මේ වචනේ ලියන්නේ මෙතන. හැබැයි එයාට ed එකතු කරලා ලියන්න. ඊළඟ එක්කෙනා reach නේ. ch. එතකොට පප ස ෂ ච. එහෙනම් එයත් එන්නේ මෙතෙන්ද. මේ වර්ඩ් එකත් මෙතෙන්ද එන්නේ. උන් තව එකක් කිව්වම. right? එතකොට තව ගමු. තව ඈතකින් එකක් ගමු. grant මේ වචනේ ගන්න. මෙයාගේ අවසන් ශබ්දය ට නේ. if you take this one the last sound is ට. එහෙනම් ඒක මේ මෙතෙන්ද එන්නේ. මෙතන මේක ලියනවා grant ed grant කොහොමද? ට ශබ්දයකින් ආපුවම ed එන්න ඕනේ නැතුව. granted. එහෙම නැත්නම් granted. එයා මෙතෙන් එන්නේ. ශබ්ද කිරීම මෙතෙන්ට අයිති නෑ. අපි මෙතන නෑනේ ළඟ. හිටියානම් මම ක්ලාස් එකේ මේවා ලියවලා I get you to pronounce them. මේවා ශබ්ද කරවනවා. දැන් ඔයාලා කරන්නේ මේ ශබ්ද වලට තියෙන වචන ටික මේවට තෝරලා දාන එක විතරයි. right? දාලා pronounce කරලා බලන්න. මේ ගොඩේ එනකට ඔයාලා මෙතන වචන ටික හදාගත්තට පස්සේ තනියම සර් ප්‍රොනවුන්ස් කරලා පෙන්නන්නම්. මේ ගොඩේ ඉන්න කට්ටිය ශබ්ද වෙන්නේ ට එකේ. මෙන්න මේ ගොඩට ඔයාලා වචන ටික මෙතනින් බේරලා ගත්තාම මේගොල්ලෝ ශබ්ද වෙන්නේ id. එහෙම නැත්නම් ed කියලා. ඒ දෙකටම අයිති නැති කට්ටියක් ඉන්න පුළුවන් මෙතන. ඒගොල්ලෝ මෙතනින් ලියන්න. එයාලා ශබ්ද වෙන්නේ ed කියලා. play නම් played. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔන්න for example take this one. destroy විනාශ කරනවා. අපිට මේ තේරුම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. You don't worry about the meanings of these words. destroy කියන එකක් ගැන අපි මේ o e ගැන මෙහි කොහෙවත් කතා කළේ නැහැනේ. මේ දෙන්නට ගත්තෙත් නැහැ. මේ දෙන්නට අයිති වෙන්නේ. එහෙනම් this must come here. මේ වචනේ මෙතෙන් දෙන්න ඕනේ. මෙයා ප්‍රොනවුන්ස් වෙන්නේ. එතකොට ද වලින්. හරිනේ destroyed කියලා. right? Now you can do it.
ඔන්න මම එක කොටසක් ගත්තා ඔයාලට. ඔන්න ගැටලු තියෙනවා අනිත් අය දැම්ම ගන්න නෑ මම. So this is sir, guess, guess, guest, reach. එහෙනම් මේවා ඔක්කොම ට වලින් ශබ්ද වෙන්න ඕන. මතකයිනේ? guest. හරිනේ sir. මේ ch මෙන්න මෙයාගේ. ch reached. මෙයා per මේ පළවෙනි එක කෙනා. per මේ මෙයාට අයිති එක්කෙනෙක්. per. මෙයා ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ නැහැ නම් helped කියලා කියන්නේ නැහැ. helped ට helped. and this is මේ work මෙයා යන්නේ මෙයාගෙන්. එතකොට then this is pronounced as worked, not worked. This is worked. And this is again, once again then it is pronounced as looked. How easy. Make a looked කියලා pronounce kalot. If you pronounce the word as looked, then it is difficult for the heart. Heart ekata boma amaruයි. But you pronounce it as looked, looked. Very easy. Very easy, right? So it comes here. Professor, shachaka. Then ch, matched, ගැලපුවා. brushed, okay, brushed නෙමෙයි එතකොට. It is brushed, brushed. Then licked. එතකොට this is not licked. This is licked, This is pushed, not pushed. This is pushed, and this is dressed, sir. This is per, stopped, and this is once again sure, there, here, sure, washed, and this is sir, kissed, not kissed, kissed, guessed. Read them with me. මාත් එක කියවලා නිකන් try කරමු බලන්න. Let's read them. Guessed, reached, helped, worked, looked, matched, brushed, licked, pushed, dressed, stopped, wished, and kissed. Okay, then write them and the others. Now you can understand. See what an important lesson it is. කොච්චර වැදගත් පාඩමක්ද. So far මේ දක්වා we haven't pronounced them properly. අපි මේවා හරියට pronounce කරලා නැහැ. Now you know it. දැන් ඔයාලා ඒක දන්නවා. Right? Remember these sounds. Professor, sh-ch-k. Oh, like a song එකක් වගේ නිකන් මතක තියන්න. Professor sh-ch-k. නමක්, it's a name. You can turn it into a name. නමක් බවට පත් කරගත්ත හැකි. Professor sh-ch-k කියලා. Right? Next one is tad. Right? Okay. Go on. Right. Next one. T and D. So these are this is, how do we pronounce them? Granted.
granted or granted, greeted, heeded, weeded, pretended, protected, cheated or cheated. Both correct, but we usually pronounce them as ed. Ed. Granted, greeted, heeded, weeded, pretended, protected, cheated. Ed. Then those words which do not come into those two categories. අර උඩ categories වලට නැත්නම් උඩ තිබුණ කොටස් දෙකට අයිති වෙන්නේ නැති ඒවා. Then they are easy to pronounce. There's no problem with them in pronunciation. They are not difficult to be pronounced. You don't feel tired to pronounce them. ඒවා මේ pronounce කරන මහන්සියක් දැනෙන්නේ නැහැ. You can easily pronounce them. Clean. You can yourself pronounce them. Carried, buried. This is not buried. This is buried. Buried. Walala. Mode, destroyed, tried. Now you can clearly find, you can clearly see on the screen, and for yourself, now you can see. Then ඔයාලට පේන්න තියෙනවා when you look at these three sets, මේ sets තුන දිහා බලපුවාම there is a difference. වෙනසක් තියෙනවා කියලා. What is that? P, F, S, Sh, Ch, K. මෙන්න මේ ශබ්ද වලින් ඉවර වෙන ඒවා. Then T, D කියන sounds වලින් ඉවර වෙන past tense verbs. Remember they are all past tense verbs, regular past tense verbs. ඔයාලට පේනවා අගින් D අකුරක් තියෙනවා. And these words මෙන්න මේ ක්‍රියාපද මේවා pronounce කරනකොට මේ ක්‍රම තුනට pronounce වුණාම it is easy for us to pronounce them. Let's pronounce them again. අපි එනම් ඉස්සෙල්ලා මේ තියෙන විදිහට pronounce කරමු. This is for talking. This is for pronouncing, right? These activities are not, they are really not written activities. මේවා ඇත්තටම ලියන activities නෙමෙයි. For they are for us to speak and practice. කතා කරලා පුහුණු වෙන්න තියෙන්නේ. Right? Guessed, reached, helped, worked, looked, matched, brushed, licked, pushed, dressed, stopped, wished, kissed, granted, granted, and then greeted, heeded, weeded, pretended, protected, cheated. Last set. Cleaned, carried, buried. I told you to remember the pronunciation. Here it is, you find it here. Here. This is bury. You can write down the pronunciation of this word. This is not bury. This is bury, a special word with you, but it is pronounced as bury, right? Buried, mowed, destroy, විනාශ කරනවා, destroyed and tried. Now mixed up. Let's pronounce them mixed up. Now now it is clear. Now we have separated them and we know how to pronounce them. Now here, like mixed up here, let's try to pronounce them. Guessed, reached, helped, cleaned, worked, looked, matched, granted, stayed, brushed, carried, licked, buried, greeted, heeded, pushed, dressed, weeded, stopped, pinched, wished, kissed, pretended, protected, more කියන්නේ තනකොළ කපන, destroyed, cheated and tried. Okay, so let's move on to the other one. Now children, here we are not going to do the next one after this sound practice activity, right? We have a listening activity on page 5. පැහැදිලි page 5 වල ඔයාලට තියෙන්නේ listening activity එකක්. But I'm not going to do it today, right? අද මම ඒ activity එක කරන්නේ නැහැ. I'm going to start it
as a first activity in the next day. ඊළඟ දවසේ පළවෙනි activity එක විදිහට තමයි I'm going to take it up. මම මේක අරගන්න යන්නේ. Right? So because it's good then. එතකොට ඒක හොඳයි. We have 1 2 3 and on the other page, page 6, middle page, another one, and 5. 5 listening activities. Let's do these listening activities, right, at the very beginning of the class next day. ඊළඟ දවසේ පන්තියේ මුලදීම අපි ඒ ටික කරමු. Then let's go to the next lesson on page 6. Uses commas with understanding. Uses commas with understanding.